அவங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் ஃபைன். எஸ் பசங்களா, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான ஒரு சாப்டர், எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கிற வேண்டிய பேசிக் திங்ஸ் எல்லாமே இந்த சாப்டர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். ஓகே, ஸோ ஃபார் மீ இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்டான எம்சிக்யூஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ், அதாவது அந்த கொஸ்டின் அது ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் we gonna learn which is very important in this chapter. ஓகே, ஸோ பசங்களா நம்மளோட ஜைலத்தில் வந்து நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் நீட் 2026. ஸோ ஆன்லைன்லையும் இருக்கு, அதே மாதிரி ஆஃப்லைன்லையும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டூ செக் இட் அவுட் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு enroll in this crash course, call on this number 8129000700 க்கு கால் பண்ணுங்க. பசங்களா, what do you mean by federalism? First of all, federalismனா என்னது? எஸ், ஃபெடரலிசம்னா என்ன பசங்களா? ஜஸ்ட் டெல் மீ. ஒரு சிம்பிளா ஒருத்தவங்க யாருக்குமே தெரியாதவங்களுக்கு ஃபெடரலிசம் நீ வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவ? எஸ், ஸோ த பவர் இஸ் டிவைடட் இன்டு ரெண்டு பேருக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? 1 minute பசங்க, 1 minute. Yes, okay. So federalism, I will just write fed. Okay, fed. Federalismனா என்னது? பவர் வந்து என்ன பண்றாங்க? பவர் இஸ் பீன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு ரெண்டு, தட் இஸ் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட். ஓகேவா? வாட் இந்த சாப்டர்ல வந்து வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் தட், நீ வந்து எப்படி வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து எப்படி இந்த ஃபெடரலிசம், நம்மளோட நாடு இஸ் ஃபெடரலிஸ்டிக் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எப்படி வந்து இந்த ஃபெடரலிசம், ஸோ இங்கே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கா? எஸ், தேர் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கா? என் நெஞ்சில் குடி இருக்கும். ஓகே, யா, ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது யூ கெட் டு நோ, ரைட்? ஸோ உனக்கு வந்து இப்போதைக்கு வந்து யூ வில் ஹாவ் அ நாலேஜ் அபவுட் இட். ஸோ ட்ரை டு ரிலேட் வித் சம்திங். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல்ஸ் இருக்கு, லோக்கல் கவர்மெண்ட். ஸோ வேர் யூ வில் கோ ஃபார் லைக் கிராம பஞ்சாயத், முனிசிபல், கார்பரேஷன். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பஞ்சாயத் வில் பி தேர், பஞ்சாயத். ஓகே, அப்புறமேல் நீ வந்து கேட்டிருப்ப முனிசிபல் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ஒன்று கேட்டிருப்ப. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பரேஷன் அப்படின்னு வந்து நீ கேட்டிருப்ப. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீ வந்து கேட்ட டே டு டே லைஃப்ல வந்து நீ கேட்குற விஷயங்கள் தான். ஓகேவா? ஸோ அதனால ட்ரை டு ரிலேட் வித் தட். ஸோ அது வந்து ரிலேட் பண்ணும்போது ஓகே, ஸோ இது வந்து ஏன் ரிலேட் பண்ண சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இட் இஸ் லிட்ரலி ஹேப்பனிங் இன் அவர், நம்ம போகிற ஒரு லைஃப்ல வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு. திஸ் இஸ் நாட் லைக் ஹிஸ்ட்ரி. ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாட் டே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு அது கிடையாது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நாட் வி ஆர் லேர்னிங். இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இப்போ என்ன சிஸ்டம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுதான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க, பவர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு. அண்ட் நம்மளோடதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணா வந்து திரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? யூனியன், ஸ்டேட், லோக்கல். யூனியன், ஸ்டேட், லோக்கல். ஸோ ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிறது த பவர் ரெண்டு இதுலையுமே வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ல வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்தியாவில் வந்து எப்படிப்பா? இன் இந்தியா இந்தியாவில் வந்து த பவர் இஸ் டிவைடட் இன்டு 3: யூனியன், லோக்கல் அண்ட் ஸ்டேட். ஐ திங்க் அல்ல அப்படிதான். ஓகே, ஸோ யூனியன், ஸ்டேட், லோக்கல். யூனியன், ஸ்டேட், லோக்கல். ஸோ யூனியன் இஸ் சம்திங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ. ஸ்டேட்ல வந்து நீ வந்து உன் நெஞ்சில் குடி இருக்கும் மக்களே, அதை வந்து நினச்சிக்கோ. லோக்கல் இஸ் சம்திங் லைக் அந்த என்ன சொல்லலாம், லோக்கல் பிரசிடென்ட், பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட், அதெல்லாம் நீ வந்து யோசிச்சு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ யூனியன் லிஸ்ட்ல வந்து வர்றதா டிஎஃப்சி. ஓகேவா? டிஎஃப்சி என்ன மேம்? கேஎஃப்சி மாதிரி, அதாவது டிஃபென்ஸ், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கரன்சி, அதெல்லாம் வந்து யூனியன்ல வரும். அண்ட் ஸ்டேட்ல வந்து போலீஸ், அக்ரிகல்ச்சர், PAH, போலீஸ், அக்ரிகல்ச்சர், ஹெல்த். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல எஜுகேஷன், ஃபாரஸ்ட், மேரேஜ், லாஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம். ஓகேவா? எஸ்,
ஓகே கிளியர் எஸ் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு ஓவரால் அவுட்லுக்னு வச்சுக்கோங்க. அட் தி எண்ட் நான் என்னன்னா ஐ ஹாவ் மேட் அ டயக்ராம் ஓகேவா. ஸோ டயக்ராம் நான் வந்து மேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இஃப் தட் டயக்ராம் வந்து உனக்கு அந்த டயக்ராம் மட்டும் போதும். ஸோ இட் இஸ் வெரி நெசசரி அது வந்து படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ டயக்ராம் வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ தட் இஸ் வந்து யூனியன் லிஸ்ட்டில் வரவங்கள தான் டிஎஃப்சி ஓகேவா. டிஃபென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் கரன்சி இதெல்லாம் வந்து இவங்க தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஃபாரஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கன்கரண்ட் லிஸ்ட் தட் இஸ் லோக்கலில் வந்து எஜுகேஷன் ஃபாரஸ்ட் மேரேஜ் லாஸ் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோ சார்ட். வாட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோ சார்ட், இது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் ஓகேவா. ஸோ இதான் வந்து 2 ஃப்ளோ சார்ட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸோ சின்ஸ் ஐ ட்ரை டு மேக் சார்ட் ஏன்னா வந்து ஐ குடண்ட் இது வந்து இட்ஸ் நாட் மை சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால வந்து என்னை வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா. ஐ ட்ரைட் மை பெஸ்ட் ஓகே எனிவேஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோ சார்ட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். செகண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் இந்தியாவில் வந்து யூனியன் ஸ்டேட் லோக்கல் அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகேவா. சரி இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் தேர் இல்லையா. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து ரிட்டர்ன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஓகேவா. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து எழுதி வச்ச லாஸ் அண்ட் திங்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் பிரகாரம் தான் இந்த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஆன் இட் இல்லையா. ஓகே ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஜுடிஷியரி அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து சுப்ரமசி ஆஃப் லா, இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி, சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ கோர்ட் ஜுடிஷியரி எல்லாம் வந்து இன்னொரு செக்டர் அது ஓகேவா. ஸோ அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது. ஜுடிஷியரி செப்பரேட் ஓகே. ஸோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து என்ன ஓகே நான் வந்து லைக் ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டயக்ராம் த்ரூ ஈச் கொஸ்டின். ஸோ தட் வில் பி பெட்டர் ஐ கெஸ். ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. First question, identify the incorrect feature of unitary form of a government from the following options. So unitary government is something different. Okay, so incorrect statement என்னன்னு சொல்றாங்க. There is usually just one level of government, which is true. It is not incorrect. The central government can give direct orders to the state and the local government, which is also true. Each tier of government has its own judiciary, which is wrong. The subunits are subordinate to the central government. So option C is the correct answer. So what is the explanation? So இதுல வந்து ஏன் அது வந்து கரெக்ட், அது ஏன் இன்கரெக்ட் ஆன ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா each tier of the government has இதுதான் வந்து incorrect statement இல்லையா. This feature is not correct for a unitary form of government. In a unitary system, subunits like states or local bodies do not have their independent powers or jurisdiction okay, they work under the control of central government. இப்போ வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா what they are telling, இப்போ வந்து எலெக்ஷன் எல்லாம் வரும்போது ஓகே சம் எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது both the parties will நிறைய ப்ராமிசஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ராமிசஸ் வந்து அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராமிசஸ் ஓகே. ஸோ இஃப் தட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வின்ஸ், அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வின் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் த ஆல் த ரைட்ஸ் டு இந்த ப்ராமிசஸை வந்து உண்மையாக கொண்டு வரதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா வித பவர்ஸ் தே ஹாவ். அவங்க போயிட்டு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட அவங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்காது ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் நம்ம இடத்துல. ஸோ யூனிட்டரி கவர்மெண்ட்ல வந்து அப்படி ஒன்று கிடையாது. எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். there is only one level of government. So meaning of federalism. So in federalism, power is divided into the central, national government and state or regional governments. Belgium became federal in 1993. Belgium gave more power to regional governments through its constitution. So constitution the
அவங்களுக்கு வந்து அந்த so constitution is basically the power. Okay, so they are no longer controlled by the central government. Sri Lanka is still unitary. Unitary அப்படின்னா அங்க ஒரே ஒரு government மட்டும்தான் இருக்கு. In Sri Lanka, the central government holds the whole power. Tamil leaders want a federal system like a Belgium. So we have already learned about what are the things going in Sri Lanka. So majority people who speak some certain languages were considered as powerful. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லா விதமான benefits were given and தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்ரீலங்கன்ஸ்க்கு வந்து என்ன இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு ஜஸ்டிஸ் கிடையாது ரைட்ஸ் கிடையாது they been avoided from entire participation. Two levels of government. A federal system usually have two levels, one for the whole country and others for each state region. Both levels work independently. Difference from unitary system. In a unitary system, central government can control the local ones, but in a federal system, both central and government work separately and are answerable to the people and cannot control each other அப்படிங்கிறாங்க. Is that clear? So federalல வந்து central and state they work independently. ஆனா unitaryல வந்து only one government they control everybody. So yes pasangla, so next question பார்த்தலாமா? In a federal system, the constitution gives powers to both central and state government. Reason this helps ensure that both levels of government works independently and have clear roles. So which is correct? Federal systemல வந்து ரெண்டு government will be there, central and state. So இது ஏன் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா it helps to ensure both levels of government work independently and have clear roles. So which is both true. Okay va? So option A, I mean assertion and reasoning is true. Okay va? So இப்போ வந்து what in the federalism na என்னது? Okay va? So இதுல வந்து இந்த டாபிக்ல இருந்து we going to learn about the key features of federalism. Okay, so two or more levels of government will be there, that is central and state. Okay, so each level has its own powers. என்ன பசங்களா? Each level has its own powers. They handle different areas like laws, taxes and administration. Okay va? So powers are written in constitution, so no level can remove and change the. So ஏதாச்சும் changes கொண்டு வரணும் அப்படின்னா both the parties should agree. ஓகேவா? So changes need agreement. So constitutionல ஏதாச்சும் changes வரணும் அப்படின்னா they need agreement. Big changes in the constitution need approval from both the levels. So ரெண்டு லெவல்ல இருந்து என்ன வேணும்? They need the approval. Okay? Yes. So courts solve disputes. The highest court settles fights between the governments. So எப்பவுமே வந்து இப்போ ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஸ்டேட் லெவல் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து யூனிட்டியில இருப்பாங்க கிடையாது. எப்படியும் டிஸ்பியூட்ஸ் வரும், சேஞ்ச் இன் ஒப்பீனியன்ஸ் வரும், சண்டை வரலாம். ஸோ யூ ஹாவ் சீன் தட் பார்லிமெண்ட் திங் அந்த பில் பாஸ் பண்ணும்போது இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் சீன் த ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் ஜெயலலிதா யூ கேன் சி அ லாட் ஆஃப் ஃபைட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ். ஸோ அப்போ இருக்கிற அந்த ஒரு டிஸ்பியூட் அந்த மாதிரி ஃபைட்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து highest courts will settle. Okay, so money matters as fixed. Each level knows where the money comes from. Okay, unity and diversity. Federalism keeps the country united while respecting regional differences based on trust and power sharing. So next question, which of the following countries are the example of coming together federations? What do you mean by coming together pasangla? Yes, first independent kedacha countries எல்லாம் யுனைட் பண்ணி they become the biggest strongest government இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி வந்தவங்க யாரு? எஸ், USA and Australia. Okay, so coming together federation இருக்கு, holding together federations are there. Power sharing is different in each country. The balance between central and state government depends on how the federation was formed. Okay, coming together federation அப்படின்னா independent states join to form a stronger union like USA, Switzerland, Australia. All states have equal power. ஓகேவா? யுனைட் நான் என்ன கண்ட்ரின்னு சொன்னேனோ? ஓகே,
Holding together federation, a big country divides power into central and state. So holding together. So நம்ம இந்தியா வந்து holding together இல்ல coming together? It is holding together. Like India, Spain and Belgium, the central government is usually stronger. Unequal powers in some cases in holding together federation. Some states may get more special power than the others. Okay, so this is called holding together and coming together. அப்படின்னா independent states, first independent states எல்லாமே join together and they will become stronger. Okay, so some states like USA and all. ஆனா வந்து holding together federation அப்படின்னா what will happen? அவங்க வந்து அந்த கண்ட்ரி வந்து கவர்மெண்டே ரெண்டா வந்து மாறிடும், சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். ஸோ அப்போ அவங்க அந்த ரெண்டு ரூலிங்ஸ் தான் அந்த என்ன சொல்ல அந்த கண்ட்ரியே வந்து ஒரு என்ன பேலன்ஸ்டா போகிறதுக்கு they will split the government into central and state. So yes, so next question பாருங்க, how does the Indian federal structure promote balance? Governments across the nation choose the most suitable option from the following. Okay, by allowing states to exercise complete autonomy on all issues. Amava. By ensuring division of power between center and states, by allowing all decision making process under the union government, by giving more powers to local governments in comparison to states. So which one is the answer? Yes, option B. By ensuring division of power between center and state. So இந்த சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து பவர்ஸ் டிவைட் பண்ணி தான் இந்தியா வந்து என்ன அந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ப்ரொமோட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் இந்தியா அ ஃபெடரல் கண்ட்ரி பிளஸ் ஜுடிக்ஷன். Okay, so India is a federal country. The constitution divides power between the union government and the state government, and later third tier added panchayat and municipalities. நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க பஞ்சாயத். Okay, municipality. So நம்ம வந்து இந்தியால வந்து there is union. Okay, union is there, state is there, and concurrent illati panchayat and municipalities. Not all states have the equal powers. So some states like Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh have the special status due to their unique culture and history. So நம்ம இதுல வந்து ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எப்படிரா வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க? பை சேம் லாங்குவேஜஸ் பேசுறவங்களை வந்து ஒரு ஸ்டேட்டா மாத்திட்டாங்க. So that's why India has been structured. இல்லையா? So union territories have limited power. Small regions like Delhi, Chandigarh, Lakshadweep are union territories and run mostly by the central government. Power sharing is protected by the constitution. Any change in power sharing needs the approval from both the houses of a parliament and half of the state legislatures. Okay. Judiciary and taxes ensures balance. Courts settle disputes over powers, and both central and state government collect the taxes to perform their duties. Yes, simple as that. நீ வந்து நம்ம ஊர்ல என்னென்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் நீ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, just to remember what is going on in our country. ஓகேவா? So there is a central government, central government இருக்கு, state government என் நெஞ்சில் குடி இருக்கும் is there, and I can see panchayat and municipalities there. Okay, so India has been divided into 3 governments. Okay, புரிஞ்சுது. ஸோ சில இடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசம், நாகாலாண்ட்லாம் வந்து டியூ டு தேர் கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு வந்து லெஸ் பவர் வருது. ஸோ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஹாவ் லிமிட்டட் அதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிற டெல்லி, சண்டிகர், லக்ஷதீப் எல்லாம் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் வரும். மோஸ்ட்லி அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அவங்கள வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ஓகே. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் வழியாக தான் இவங்களோட பவர்ஸ் பீன் டிவைடட். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் வருத்தணும் அப்படின்னா போத் த பார்ட்டிஸ் ஷுட் அக்ரி. ஓகே, ஒரு அக்ரிமெண்ட்னால தான் அவங்க வந்து சேஞ்சஸ் வருத்த முடியும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், match the list with the examples of the subject. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்க? யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட், ரெசிடென்சி. ஸோ இவங்க வந்து இந்த லிஸ்ட் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து எதெல்லாம் வந்து இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுதான் நீங்க வந்து யூனியன் லிஸ்ட்ல டிஎஃப்சி டிஃபென்ஸ், டிஎஃப்சின்னு படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ டிஃபென்ஸ் அண்ட் கரன்சி ஆப்ஷன் 3. ஓகேவா? B3.
Okay, B3, so I mean A3, state list, police and agriculture. நம்ம first day படிச்சோம் இல்லையா? First day படிச்சோம் இல்லையா? Yes. So next வந்து C2, concurrent list, marriage, education எல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. And residuary, not residency பசங்களா, சாரிடா, residuary அது வந்து computer science அவங்க தான் அதை பார்த்துப்பாங்க. Option B is the correct answer. Okay, so threefold distribution of powers. The constitution divides legislative power. எங்கடா அது? Yeah. Okay, so union list for national importance. Okay, like defense, foreign affairs, banking, communication and currency எல்லாமே யார் பார்த்துப்பாங்க? Union list பார்த்துப்பாங்க. Only the union government can make laws on these subjects. State list for state and local importance like police, trade, agriculture and irrigation, only state government can make the laws and any changes. Concurrent list for common interest subjects like education, forest, marriage, adoption, trade unions, both union and state government க்கு வந்து அதுல வந்து changes வருத்தலாம், laws புதுசா வருத்தலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். Residuary subjects அப்படின்னா for subjects not listed or newly emerging, so computer software, only for union government can make laws. So இப்போ வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்ல வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் அவங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் அதில் வந்து பவர் இருக்கு, டிஃபென்ஸ், ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், பேங்கிங், கம்யூனிகேஷன், கரன்சிலெல்லாம் வந்து யூனியன் லிஸ்ட்டுக்கு தே ஹாவ் த பவர். ஓகே, ஸோ அதுவே ஸ்டேட்டில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா போலீஸ், ட்ரேட், அக்ரிகல்ச்சர், இரிகேஷன்லாம் தே ஹாவ் த பவர். யூனியனில் வரும்போது இட் கம்ஸ் டு லோக்கல். ஓகேவா? ஸோ சம்திங் லைக் எஜுகேஷன், ஃபாரஸ்ட், மேரேஜ், அடாப்ஷனுக்கெல்லாம் இவங்க வந்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் linguistic states led to India's disintegration, which is wrong, obviously. Dividing states by language created regional tension and conflicts. One of the major conflicts in some states where local languages வந்து பேசாதவங்க மேல ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு வெஞ்சன்ஸ் வச்சு நடக்கிற இன்னும் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இஸ் தேர். ஓகே, ஐம் நாட் டெல்லிங் கம்ப்ளீட்டா அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிற இன்னும் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து டிவைடிங் ஸ்டேட் கிரியேட் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ்னா இட் இஸ் நாட் ஃபேர், ரைட்? ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பசங்களா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துலாமா? Which of the following languages are included in the 8th schedule of the Indian Constitution? So என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் வந்து அப்புறமேல் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ சான்ஸ்கிரிட் வேர் தேர், மராத்தி வேர் தேர், அப்புறம் என்னப்பா இருந்துச்சு? எஸ் எஸ் டெல் மீ. So option C is the correct answer. Marathi, Sanskrit and Hindi were included in the 8th schedule of the Indian Constitution. So what are the points to be remembered here? So இப்போ இங்க explanation for this question வந்து பாத்தீங்கன்னா Marathi and Sanskrit, Hindi are included in the 8th schedule of the Indian Constitution, which lists the official language recognized by the government. English is not included in the 8th schedule, though it is used as associate official language. Since language played an important role, ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து என்ன சொல்லலாம், ஒரு கண்ட்ரியை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு லாங்குவேஜ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இல்லையா? ஸோ நோ லாங்குவேஜ், த கான்ஸ்டியூஷன் மேட் ஹிந்தி ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். ஹிந்தி ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக மாற்றிட்டாங்க. ஆனால் 40% ஆஃப் த இந்தியன் ஒன்லி நோஸ் ஹிந்தி. ஓகே, so language diversity protected. There are 22 scheduled languages and people can use them in government exams and state of the official work. Use of English continued. So English was to stop in 1965. Non-Hindi states protested. So the thing is, Hindi like
இங்கிலீஷ் வாஸ் லைக் ஒரு காமன் லாங்குவேஜா எங்கேயும் இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா ஹிந்தி வந்து 40% தான் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் ஸ்டார்டட் ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, லைக் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு. ஸோ இங்கிலீஷ் கண்டினியூஸ் ஃபார் ஒஃபிஷியல் யூஸ் along with Hindi. Flexible language policy. India's leaders who showed flexibility avoided forceful imposition of Hindi and maintained unity, unlike Sri Lankan crises over language. So Sri Lanka வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து நடந்துச்சு இல்லையா, ஸ்ரீலங்கன் மெஜாரிட்டி பீப்புள் இந்த தமிழ் பீப்புளை வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிகாஸ் தேவர் தமிழ் ஸ்பீக்கிங். ஸோ பிகாஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக் பண்ணாதனால ஸோ இட் பிளேட் அ மேஜர் ரோல். ஸோ அதான் சொல்றேன், லாங்குவேஜ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இன் ஆர்கனைசிங் த கண்ட்ரி. எஸ் பசங்களா, ஸோ இது சொல்லுங்க. திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ பிக்சர் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீ நிறைய என்ன சொல்லலாம் expect பண்ணலாம். ஓகே, so what is the answer for this question? என்ன சொல்றாங்கன்னா, what is being symbolized by burning flame labeled coalition government. ஓகே, ஸோ கோயிலேஷனோட மீனிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா group of people, parties or organization that come together temporarily to achieve a common goal, especially when they cannot succeed alone. Okay, so politics la வந்து when no single political party has a majority, two or more parties join together from a coalition government. Okay, so இப்போ வந்து என்ன வந்து இது சொல்றாங்க, victory of single party, stability of government. ஸோ கோயிலேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து ஏதோ எரியறது தான் வந்து இங்கே தெரியுது. கோயிலேஷன் மீன்ஸ் நிறைய பேர், நிறைய ஆர்கனைசேஷன், பார்ட்டிஸ், பீப்புள், குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஜாயின் டுகெதர் இன் ஆர்டர் டு succeed a mission. Okay, so challenges of running a coalition. Yes, so we'll see the importance here. Okay, the burning flame labeled coalition of government symbolized the instability and pressure of managing coalition government where multiple parties with differing interests must work together due to no clear majority. So நம்ம இந்தியாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய it is always a chaos when it comes to political things and all இல்லையா. So like I will tell you one opinion about is that you have to be politically aware. ஓகேவா, நான் நிறைய பேர் வந்து நான் என்ன சொல்றேன், நீ வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை வந்து நீ வந்து இது பண்ணிக்கணும், நீ வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும், ஏதாச்சும் ஒரு கட்சியில் சேரணும், அதெல்லாம் நான் சொல்ல. ஓகே, வாட் ஐ ஆம் டெல்லிங் இஸ் தட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், என்ன இப்போ ரூலிங் பார்ட்டி, வாட் அண்ட் ஆல் பெனிஃபிட்ஸ் தே ஆர் டூயிங், வாட் அண்ட் ஆல் குட் திங்ஸ் தே ஆர் டூயிங், வாட் அண்ட் ஆல் த டெவலப்மெண்ட்ஸ் அவங்க பண்ணுறாங்க, அவங்கனால நமக்கு வந்து என்ன பெனிஃபிட்டாக இருக்குது, தே ஆர் பெனிஃபிட்டிங் அஸ். ஓகே, ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து திங்க் பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீப்புள் இஸ் த பவர். ஓகேவா, நாட் த அத்தாரிட்டிஸ் ஆர் த ஹையர் அண்ட், நமக்காக நம்ம எலெக்ட் பண்ணுறவங்க தான் அவங்க. ஸோ நம்ம தான் அவங்களுக்கு பவர் கொடுக்குறோம், நம்ம தான் பவர். ஓகேவா, ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் பி அவேர் அபவுட் வாட் ஆர் த பொலிட்டிக்கல் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் கண்ட்ரி. நான் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேன், ஐ எம் அன்பொலிட்டிக்கல், எனக்கு வந்து ஐ எம் நியூட்ரல், I am this, because political party is always corrupted. Yes, இல்லைன்னு நான் சொல்ல, எப்பவுமே வந்து எங்கே போனாலும் ஒரு கரப்ஷன் இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ் தட் யூ ஷுட் பி அவேர் அபவுட் இட். பொலிட்டிக்ஸில் யூ ஹாவ் டு பி அவேர். பொலிட்டிக்ஸில் உனக்கு ஐடியா இருந்து தான் ஆகணும். யூ ஷுட் ஹாவ் அன் ஒப்பீனியன் இன் பொலிட்டிக்ஸ். ஐம் நாட் சேயிங் தட் யூ ஷுட் பிளைண்ட்லி கோ அண்ட் சப்போர்ட் ஒன் பார்ட்டி அண்ட் அவங்கள தான் நீ சப்போர்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு தான், அப்படி கிடையாது. ஓகேவா, பொலிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி பிக் திங். ஓகேவா, என்ன நம்மளோட கவர்மெண்ட் நமக்காக என்ன பண்றாங்க, நான் எலெக்ட் பண்ண ஒருத்தவங்க வந்து நான் என்னோட ஒரு ஓட்டுனால வந்தவங்க வந்து வாட் தே ஆர் டூயிங் டு மீ, ஆர் தே பெனிஃபிஷியல் டு மீ, அதெல்லாம் நீ வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, எஸ். ஸோ சென்டர் ஸ்டேட் பவர் இன் ஷேரிங். ஃபெடரலிசம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு லீடர்ஸ், parties follow the constitutional rules in real situations. Misuse in early years. So this is where all the trust issues started. Yes, earlier when the same party ruled, both
center and state governments had less freedom. State and center வந்து ஒரே பார்ட்டி வந்து ரூல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா state government had less freedom and the center sometimes dismissed the state government unfairly. So which is இங்க வந்து ஒரு சில இடங்களில் we can see this. ஓகேவா, நீ வந்து just recall, I can't say இல்ல, I don't want to say the particular name here. So central government is always கொஞ்சம் பவர் அவங்களுக்கு அதிகம். ஸோ சென்ட்ரல்லையும் ஸ்டேட்லையும் வந்து இஃப் தே ஹாவ் த சேம் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காத ரொம்ப ஒப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ், the party which they don't like அப்படின்னா, and if they அவங்களுக்கு வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல சீட் கிடைச்சிச்சுன்னா they will try to avoid, they will not give all the things and அவங்க ஒரு அன்ஃபேராகவே ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. Change after 1990, rise of regional parties, coalition governments at the center led to better power sharing and respect for the state autonomy. Coalition government culture. In a coalition, national parties need support from regional parties, which leads to more consultation and a balance of power. Supreme Court support. A major Supreme Court judgment made it harder for the center to remove state governments, strengthening federalism. Okay, so that point is very important. In the coalition வந்து how center state relation, கோயிலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ டியூ டு மிஸ்யூஸ்னால இந்த கோயிலேஷன் மெத்தட் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ரைஸ் ஆஃப் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ், ஸோ நேஷனல் பார்ட்டிஸ் நீட் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ். ஸோ அதனால எதுக்கு இது எல்லாமே எதுக்கு, ஒரு பெட்டர் கவர்மெண்ட்டுக்காக, ஒரு பெட்டர் ஃபெடரலிசம் வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்றதுக்காக they did this. Okay, next question. Decentralization allows direct public participation in decision making. Local governments are closer to the people and their problems. R is true. Yes. Okay, so both assertion and reason is true. So we will see decentralization enables direct public participation as local governments stay closely connected to people's daily issues. This improves decision making, accountability and efficiency in addressing local needs and democratic governance. Feature of local third tier government, important, note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Regular election. It is now mandatory to hold a regular elections for panchayat and municipalities. நீங்க வந்து பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட், முனிசிபாலிட்டி பிரசிடென்ட் அப்படி எல்லாம் பார்த்துப்பீங்க இல்லையா. Reservation of seats. Seats are reserved for SC, STs, OBCs and 1/3 of all the positions are reserved for the women. State Election Commission, an independent body, conducts local elections in each state. Power and revenue sharing. State government must share some powers and money with the local bodies, though the amount varies by state. So enna பண்ணுவாங்க, regular elections will be there. So it is now mandatory to hold regular elections for யாருக்கு, panchayat and municipalities க்கு வந்து regular elections will be there. Reservation states கூட இந்த seats are reserved for this reserved categoriesல இருப்பாங்க. State Election Commission, independent body, conducts local election in each stateல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, என் நெஞ்சில் குடி இருக்கும், State Election Commission கண்டிப்பா இது பண்ணுவாங்க. And state government must share some power, money with the local bodies, so the amount varies by state. Yes, next question. Match the following tiers with example. Grama Panchayat, village level council இல்லையா, கிராம பஞ்சாயத் village level council. Okay, பஞ்சாயத் சமிதி. Okay, Zilla Parishad, municipal corporation. Yes, option D is the correct answer. கிராம பஞ்சாயத் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராமம், village. Okay, 2 is Panchayat Samiti, mayor. Okay, Panchayat Samiti, mayor. Zilla Parishad includes MPs and MLAs. Municipal corporation, block level body. In the terms alla neenga vandu paathirpeenga. Okay, so we will learn that. Grama Panchayat, the village level government body led by sarpanch and elected by ward members.
makes the decision for village and is supervised by Grama Sabha. So the thing is, இப்போ வந்து உங்களோட பர்டிகுலர் கிராமத்தில் வந்து ரோடுக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்கு. ஸோ வாட் வி வில் டூ, வில் கோ டு த மெம்பர் கிட்ட நம்ம வந்து அங்கே வந்து அந்த பஞ்சாயத்தில் வந்து எலெக்ட் பண்ண மெம்பர் கிட்ட போயிட்டு வாட் வி வில் சே, இங்கே பாருங்க இங்கே வந்து ரோடு சரியா இல்லை, ரோடு போட்டு கொடுங்க. வாட்டர் கனெக்ஷன் சரியா இல்லை, இங்கே வந்து வாட்டர் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து குடிக்கிற தண்ணிக்கு செப்பரேட் பைப் நீங்கள் வைங்க. These and all is done by this கிராம பஞ்சாயத்து. எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை, எங்கேயாச்சும் வந்து கரண்ட் வந்து கரெக்டாக இல்லை, டிரான்ஸ்ஃபார்மர், these and all is led by கிராம பஞ்சாயத்து and the village level. So இவங்க தான் வார்ட் மெம்பர்ஸ் தான் இது பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ 3-tier rural system. A few கிராம panchayats from a panchayat samiti, block or mandal, and all samiti together form a Zilla Parishad at a district level. Zilla Parishad na enna? It include elected members, local MPs and MLAs, and is headed by a Zilla Parishad chairperson. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பர்சன் வில் லீட். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க, ஒவ்வொரு இப்போ கோயம்புத்தூர்லேயோ இல்லாட்டி வந்து இப்போ எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் இன் கேரளாக்குன்னே ஒரு எம்எல்ஏ இருப்பாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி, ஸோ அவங்க தான் அந்த ஒரு கேரளாக்குன்னு எம்எல்ஏ கிடையாது, ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒரு எம்எல்ஏ இருப்பாங்க. தட் டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்எல்ஏ வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ஹோல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கன்சர்ன்ஸ். ஓகேவா? Then urban and local bodies. Towns have municipalities, big cities have municipal corporations led by elected representatives. Their heads are called municipal chairperson or mayor. Very important. Okay, va? Yes, that's it. Yay! Okay, பசங்களா, so it's a very nice chapter. இது வந்து நீங்க படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிச்சா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக படிக்கிறதுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா if you just learn like இதெல்லாம் நான் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும், this is very mandatory that I need to learn this அப்படின்னா things will be very easier and you will understand it more உன்னால இது பண்ண முடியும். ஓகேவா? that's it. yes, okay, so that's it பசங்களா. ஸோ நான் வந்து I will come up with important questions எல்லாமே நான் வந்து பண்ணலாம், don't worry about it. ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த லெசன்ல நம்ம வந்து சந்திக்கலாம். This is your Shrishma. I'm leaving. Bye bye and take care.